220UCFamRadio.com. Home radio for every Filipinos around the world. Will provide beautiful and meaningful songs just for you. All right. 220UCFamRadio.com. Real people, real music. UCFamRadio.com was developed by the United Smullers International Family Group to reach every Filipinos around the world, give joy and happiness to every heart, especially our fellow OFWs. Keep singing and enjoy listening here at 220UCFamRadio.com. Real people, real music. DJ John Goth. On board. Here at 220UCFamRadio.com. DJ John Goth. Light and hard rock. Redefined. Handsome DJ John Goth on board here at 220UCFamRadio.com. Magandang hapon sa inyo. DJ John Goth on board Drizzle Wolf with DJ John Goth, and welcome to our another Easy Listening Friday. And this is entitled Sounds and Drizzle. So I encourage you to listen to our 220UCFamRadio.com. Yung link po ay nandyan sa aking post. And hopefully, pakifollow na rin po ang ating page na Razor Wolf with DJ John Goth sa Facebook and sa YouTube. Okay, enjoy the episode. And our first song for this episode is entitled If You Ask Me To by PATTI from her album Be Yourself. And actually this song is covered and also revived by Celine Dion. Enjoy! And now for our second song, we're going to play TOTO, I Won't Hold You Back from their album TOTO 4. Still, I encourage you to listen to our 220UCFamRadio.com, and please download our radio app available at Google Play Store. 220UCFam Radio app. Good afternoon to all of you, live from Caloocan City, Philippines. This is your DJ on board, DJ John Goth, now officially signing in at UCFamRadio.com. Real people, real music. DJ on board, DJ John Goth, and today is September 13, 2023 yan. Araw po ng Friday, and kumusta po kayong lahat? 5:46 in the evening. No, 5:46 in the afternoon. Magandang hapon po sa inyo lahat. And I'm hoping you're having a good time listening dito sa ating online radio. And sana po ay nasa maayos kayong kalagayan. Kumusta po lahat ng mga recipients natin. Ayan. And I hope na sana po ay nasa okay po kayo. Nakikinig na maayos dito sa ating online radio. Happy listening po sa inyo. Luzon, Visayas, Mindanao. Happy listening po sa inyo lahat. And before our
And before we start our program, yan, pasalamatan po muna natin unang-una ang Panginoong Diyos po sa panibagong araw po na meron po sa ating lahat. At nabigyan po tayo ng pagkakataon na magkaroon ng mga ganito. At syempre, pasalamatan po natin. Yan. Maraming salamat po sa Panginoon. And of course, pasalamatan po natin lahat ng bumubuo ng ating online radio, TOTO, Real People, Real Music. Unang-una po sa ating founder and also site owner ng ating online radio, Madam Myrna Rosario Estacio from Hong Kong. Nandyan din po ang ating mga co-site owners from Germany, Miss Miso Lucky, and from Estonia, Europe, Miss Nell Wycombe. Ang ating pong site administrator from Cebu, Philippines, Miss Merce Pepito. Ang ating pong site moderator also from Estonia, Europe, still ang ating pong Mami Nell Wycombe. Salamatan din po natin ang ating mga site moderators from Kingdom of Saudi Arabia, Miss Fatima Guerrero Balasoto from Kuwait, Miss Januar Anyanatom from Hong Kong, Miss Mariana Gayo, and Miss Felwa Sanchez. Ang ating po site editor, Miss Daryl Pacquiao. Site coordinators, ayan, from Hong Kong, Miss Maribel Cuestas. From the Philippines, ayan, si Miss Pia Pacabang, Miss Evangelist Cano Apas, Mr. James Chua, Miss Yami Macabenta, and also from Hong Kong, Miss Alice Aquilena and Chana. Siyempre, nandiyan din po ang ating mga energetic and talented co-DJs, ayan, from Hong Kong, ang ating DJ Belle, from Estonia, Europe, ang ating DJ Kulit, from the Philippines, Ilocos Sur, DJ Megs, from Qatar, DJ Kden, DJ Dudes also, and from Kingdom of Saudi Arabia, nandyan din po si DJ DM, again from Hong Kong, DJ Alex. And live from Caloocan City, Metro Manila, Philippines, DJ John Goth. And welcome to our Easy Listening Friday, entitled Sounds and Drizzle. Again, this is a Easy Listening Friday. And we're going to hear light rock, soft rock music. The song that we played, that is If You Ask Me To by PATTI LaBelle. Ayan, galing sa album niya na Be Yourself. And this one na naririnig po ninyo ngayon, I Won't Hold You Back by TOTO, from their album TOTO 4. 5:51 into the afternoon. Welcome po dito sa ating Easy Listening Friday entitled Sounds and Drizzle. Kasama niyo po ako dito sa ating program Razor Wolf with DJ John Goth. Okay, again, that is TOTO, I Won't Hold You Back. Okay, our next song is entitled These Dreams by a band called Heart. Though I'm a very big fan of metal music, hindi ko pa rin inaalis sa sarili ko na, alam mo na, mahilig tayo dito sa mga ganitong music, mga light rock and soft rock. Lumaking tayo dito. And for me, the music na nagawa, songs that made from 70s to early 90s, those are the music that are very meaningful songs. As in, talagang hanggang ngayon, kahit mga bagong henerasyon, pag narinig nila yung mga ganong kanta, they will surely love it. Again, this is DJ John Goth of Razor Wolf with DJ John Goth of 220UCFamRadio.com. Real people, real music. Kinig lang po kayo sa ating online radio. It's the song of Heart from their album Heart. That song is entitled These Dreams. Time check na 5:56 in the afternoon. Magandang hapon po sa inyo lahat. DJ John Goth on board. Welcome po sa ating Easy Listening Friday entitled Sounds and Drizzle.
Okay, na-miss nyo siguro itong mga ganitong episode, no? Maraming salamat po sa support ninyo. And of course, sa mga nag-follow po ng ating Razor Wolf with DJ John Goth page. Yan, maraming salamat po. Sa mga hindi pa naka-follow, ayan, paki-follow na po. Magandang hapon po muli sa ating founder and site owner, Madam Mirna Rosario Estacio from Hong Kong, and also sa ating mga co-site owners from Germany, Miss Miso Lucky, and from Estonia, Europe, Miss Nell White, sa ating po site administrator from Cebu, Philippines, Miss Mers Pepito, sa nagbaba po ng ating mga banners kanina sa ating mga GCs, group chats, ayan. Baka hindi nila naintindihan sa salitang GC. Ang ating co-DJ Belle na nandiyan sa Hong Kong. Ayan, maraming salamat po. DJ Kulit also. Ayan, happy listening po sa inyo. Happy listening din po sa aking auntie Belle, yung auntie nila. And also to my uncle Denny. Ayan. Siyempre, nandiyan din po ang ating mga ka-family dyan sa United Smoothers International Family. Sila Sis Jocelyn Perez, Sis Len, sila Sis Sharon Yoodi. Happy listening din sa buong Pilipinas Arctic Society na pinapangunahan nila kay Eric Dumo. Happy listening kila Jericho Tan, kila Yuan Duarte. Sa lahat po ng mga nakikinig sa atin, avid listeners and silent listeners from Luzon, Visayas, Mindanao. Happy listening po sa inyo, DJ John Goth. And this song again is titled These Dreams by a band called Heart. Our next song is entitled You've Lost That Lovin' Feeling by DARYL and John Oates. Actually, this song is originally performed by the Righteous Brothers. Okay, again, that is You've Lost That Lovin' Feeling by DARYL and John Oates. Again, that song is originally performed by the Righteous Brothers. But on this part, yan, kung kanta na yan ay nag-appear sa album ng nila Hall and Oates, sa album nila na Rock and Soul Part 1. Time check po tayo, 6:03 in the evening. Happy listening po sa mga bagong bukas ng ating online radio, 220ucfamradio.com. This is your DJ on board, DJ John Goth. Welcome po sa ating Razor Wolf with DJ John Goth. Is listening Friday entitled Sounds and Drizzle. Sa mga nagko-commute pa lang or pauwi pa lang ng kanilang mga tahanan, ingat po kayo. Always take care of your belongings. Ayan. Take care of yourself, of course. Ayan. Diba? Okay. Our next song, manggagaling po kay Billy Joel, and this song is entitled Honesty. Galing po yan sa kanyang album na 52nd Street. Okay? Now, we're playing Said I Love You, But I Lied by Michael Bolton. Okay, and that is Michael Bolton with his song Said I Love You, But I Lied. From his album The One Thing. Yung konting trivia lang sa mga hindi nakakaalam siguro. Before na naging ganyan yung medyo naging pop. Hindi naman pop talaga. Medyo pop rock yung tugtugan ni Michael Bolton. Bago siya naging ganyan, Michael Bolton is actually a vocalist of a heavy metal band. Ayan. And
meron pa nga ako nabasang write-up noon, sa totoo lang. Sabi daw ni Tommy Iommi ng Black Sabbath, isa daw sa mga parang nag-apply sa kanila as a vocalist is si Michael Bolton. Noong mga panahon na naghahanap sila ng vocalist, I'm not sure kung yun yung mga era na umalis na si ang The Great Ozzy Osbourne. So naghahanap sila ng vocalist, and one of the applicant para sa position as a vocalist ay si Michael Bolton. Ayan. 6:16 in the evening, again, that is Michael Bolton with his song Said I Love You But I Lied. Hindi naman totally breakup songs or malungkot na kanta or nanloko na kanta yan. Ano daw yan? Kumbaga, more than I love you. Ganun ang ibig yung sabihin. It's more than. Pakinggan niyo yung chorus. 6:16 in the evening, magandang gabi po sa inyong lahat. DJ John Goth. Welcome po sa ating Easy Listening Friday entitled Sounds and Drizzle. And this is Razor Wolf with DJ John Goth. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa ating site owner, Madam Mirna Rosario Estacio, sa ating po mga co-site owners. Ayan, from Germany, Miss Solaki from Estonia. Europe, si Mami Nel Waiko. Site administrator from Cebu, Philippines, Tito Merce Pito. Ayan. Sa ating DJ Belle na nagbabago ng ating mga banners and posters. Nandyan din po ang ating mga admins. Ayan sila Admin Fellow Sanchez, sila Tita Binya Pacaba. Ayan, happy listening din kila sis Jocelyn Perez, sis Len, kila Bro Marvin Balas Soto, ayan, kila sis Sharon Yoldi. Ayan, happy listening din sa aking mga Auntie Mila and Auntie Delia. Sa aking pinsan, kay Kuya Rainer. Ayan. Happy listening din kila Yuan, Duavid, and Jericho. And also happy listening din sa buong Pilipinas Arctic Society, kilala kay Eric Dumo. Ayan. Of course, ating mga UCFIA sa nakikinig all over the world. Magandang po sa inyo lahat, or magandang umaga, anumang po pang oras dinadot na ng ating pag-broadcast today. Okay, ang next song naman natin gagaling po sa actually the duo of Stanley Clarke and George Duke, and this song is entitled Sweet Baby. Okay, muli po happy birthday sa lahat na nagsaselebrate na kanilang birthday today, September 15. Yan, saktong-sakto, sahod. May magpapakain. Ayan. 6:25 in the evening. Welcome po sa ating Easy Listening Friday entitled Sounds and Drizzle. Dito lang sa Razor Wolf with DJ Django at 220UCFamRadio.com. Real people, real music. Together with me here, Razor Wolf with DJ John Goth, DJ John Goth. Ayan. Yan. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating Razor Wolf with DJ John Goth, yan, pa-subscribe na lang DJ John. Payakap naman ang konti. Siyempre, pa-follow na rin ang ating page. Ayan, Razor Wolf with DJ John Goth. 6:26 in the evening. Okay? Baka may namimiss kayo dyan. Itong kanta na to para sa mga namimiss ninyo na tao. Okay? And this song is entitled I Miss You by CLYMAXX. This song is entitled, pinapatugtog po natin dito sa ating 220UCFamRadio.com, CLYMAXX. And the song is entitled I Miss You. Ayan. Para sa mga namimiss yun na mga mahal sa buhay, nasa man po silang parte ng mundo, ayan, patugtugin nyo. Or yan ang mga kantahin nyo sa kanila, I miss you. Ayan. Baka namimiss nyo yung mga yakap at halik nila. Okay? I Miss You by CLYMAXX. Time check now, 6:32 in the evening. And our next song is entitled
Eye in the Sky by a band called the Alan Parsons Project from their album Eye in the Sky. Enjoy! The sky, looking at you, I can read your mind. Chill-chill lang tayo mga pare ha. Ayan. Again, happy listening po sa inyo lahat na nakatutok dito sa ating online radio. Ayan. Lagi po kayong makinig dito sa ating online radio para lalong-lalo yung mga OFWs natin. Ayan. Para sa inyo po itong radio natin. Ayan. Nasaan man po kayong parte ng mundo. Ayan. Happy listening. Always take care of yourselves. Hey. And that is the song of Michael Learns to Rock. That is Forever and a Day from their album Nothing to Lose. Time check now, 6:40 in the evening. Magandang gabi po sa inyo lahat na nakatutok pa rin po dito sa ating Easy Listening Friday entitled Sounds and Drizzle. Oh, big fan ako ng Michael Learns to Rock. Kompleto ko ng ano nila, ng album nila. Actually, ang kulang na lang sa akin yung pinaka-latest nilang album, yung Still. Ayan. Tsaka ilang greatest hits na album. Meron kasi sa mga greatest hits na album. So, yun lang yung mga ilang kulang ko. Hinahanap din ko ba. And very, kumbaga sa gamit ay user-friendly. Diba? Parang yung nag-construct. Maraming nakaka-relate. And then, very, very soft lang talaga yung music nila. Talagang chill lang. Kumbaga, diba? Happy listening po sa ating mga ka-family sa United Smiles International Family. Again, sa ating founder and site owner ng ating radio, kay Madam Miriam Rosario Estacio from Hong Kong. Happy listening po sa ating co-site owner from Estonia, Europe. Ayan, ang ating Mamindel White Gold. Also from Germany, si Miss Lisa Lucky. Site administrator from Cebu, Philippines. Siyempre, dito po sa Pipito. Happy listening also sa ating tagbaba ng ating banners and posters sa ating co-DJ Belle na nandiyan sa Hong Kong. And also sa ating admin kay tawag nito kay admin Tita Vinya Pakaba na nandiyan sa Paranaque City. And also from Hong Kong kay admin Felmo Sanchez and admin Ria Montana or Jano Anyarito. Happy listening also kila Sis Annalyn Bahala Senya, kila Tita Rose Ranyada Trinidad, kila admin Bro Marvin Balasoto from Hong Kong, also kila Jocelyn Perez and kay Sis Len and kay Sis Sharon Yordi. 6:42 in the evening. Magandang gabi po at medyo ambot-ambot, sakto-sakto sa title ng ating music. Sounds and Drizzle. Okay, ang next song naman natin manggagaling po sa bandang Boston. And this song is entitled Amanda from their album Third Stage. Pag sinasabi talaga dun sa drops na handsome DJ, parang hindi ko talaga matanggap eh. Handsome DJ Natatawa ako John pag narinig ko Goth. yun. Handsome DJ, parang hindi talaga. Labo, man. Again, that is the song of Breathe with their song Hands to Heaven from their album All That Jazz. Okay, and that is Breathe from their album All That Jazz. Hands to Heaven. 6:54 in the evening. Magandang gabi po sa inyo lahat na nakikinig pa rin po dito sa ating online radio, totoeasyfamradio.com. Real people, real music. Maraming salamat po sa lahat po ng mga nakatune in today or tonight. Ayan.
Easy Listening Friday tayo ngayon. Ayan, alam ko na-miss ninyo itong mga ganitong episode. Ayan. Lalo yung mga music fans natin all over the world. Ayan. Again, pakifollow po ng ating page dyan sa Facebook, Razor Wolf with DJ John Goth. Ayan, pakisubscribe na rin po dyan sa ating YouTube channel. Ayan. Again, Razor Wolf with DJ John Goth. Magandang gabi po sa lahat po na nakikinig sa atin ng OFWs. Ayan, syempre mga avid and silent listeners natin from Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, magandang gabi po. Sana po nag-enjoy po kayo sa mga music po na mga piniplay natin ngayon. Ayan. Easy Listening Friday entitled Sounds and Drizzle. And nakita ko kanina sa ating main group chat. Ayan, happy listening po sa ating kasamang DJ din, ang ating Kuya D. Ayan, wherever you are, Kuya D. Ayan. Happy listening sa inyo dyan. Ayan. Agad sa ating po mga Yusuf admins and also sa lahat po ng mga listeners natin. Sa mga nasa biyahe po at may mga pinagdadaanan dyan, makinig lang po kayo ng music. Ayan, para maging relax ang inyong mga kaluluwa. 6:56 in the evening, DJ John Goth. Razor Wolf with DJ John Goth. Again, this is Hands to Heaven by Breathe. From their album All That Jazz, Hands to Heaven. Okay, our next song, manggagaling naman po kay Neil Sedaka from his album Sedaka's Back. At ito po ang title ng kanta, Laughter in the Rain. Okay, and that is Laughter in the Rain by Neil Sedaka. Our next song is entitled Live Without Your Love by a band called WINDJAMMER. Enjoy! Saktong-sakto yung title ng episode natin ngayon, which is Sounds and Drizzle. Ayan, medyo umuulan-ulan sa labas. Ayan, so better talaga na makinig na naman dito sa ating online radio. TOTO.musicfranradio.com. Real people, real music. Together with me, Razor Wolf with DJ John Goth. Medyo lang tayo ngayon. PLDT na naman. Ano ba yan? Okay, and that is BOLTON with his song Heart of Mine. Galing sa kanyang album na Other Roads. Ayan. Pasensya na po at medyo napuputol-putol tayo. Ayan. Hindi natin alam. Si PLDT na naman ang kasalanan. Time check po tayo, 7:13 in the evening. Again, that is BOLTON. Okay. BOLTON, Heart of Mine. Okay, sige. At pagbigyan natin ng nag-request dito si Kuya D. Okay, at pakibati daw ng magandang gabi sila Security Guard Vermouth, Security Guard Ventigan, and Security Guard Endriga. Magandang nakakasar yung ganun eh. Alam mo yun, napuputol kasi bilang nagsasalita. Ito, wala na lang. Nagsasalita na dapat ako eh. Nakakasar, buwisit na PLDT to. Yan, happy listening kala Security Guard Vermouth, Ventigan, and Endriga.
nag-request ng kanta muna. Pagbigyan natin si Kuya D. Pagbigyan natin si Kuya D. Minsan lang naman yan. Magandang gabi sa inyo, Kuya D. Ano po ito? Sasalita ako. Okay, ang request niya ay galing sa grunge band na Radiohead. Isin-isin ito, Kuya D. Naglalag talaga PLDT. Naglalag talaga. Okay, sige, play natin yung requested song ni Kuya D. Radiohead, Creep. Ayan. Sakot sa ulo PLDT. Puro lag. Okay, and that is the song. Salita ako na wala na naman. PLDT talaga yan. Okay, that is the song of... Hindi ako makatuloy-tuloy ng salita eh. Putol-putol. Biglang naputol. That is Radiohead with their song Grip from their album Pablo Honey. Okay, 7:23 in the evening. Welcome pa rin po dito sa ating Isunusuning Friday entitled Sounds and Drizzle. Our next song is entitled Shower Me With Your Love by Surface. From their album Second Wave. Sa mga hindi pa po nakapag-download ng ating TOTO Fam Radio app, available po yan sa ating Google Play Store. Yan. Free naman po yan. And if you have any comments and suggestions, yan, iwanan nyo lang po dyan sa ating comment box. Ayan, para mapaganda pa po natin. Kung meron po kayong mga suggestions, mapaganda pa po natin yung ating radio app. At maraming salamat sa inyo lahat. And again, please follow Razor Wolf with DJ John Goth on Facebook page and YouTube channel. Again, that is Surface with their song Shower Me With Your Love. Time check now, 7:33 in the evening. Again, welcome pa rin po sa ating Sounds and Drizzle and is Listening Friday. Our next song, manggagaling po sa bandang REO SPPEDWAGON, and this song is entitled In My Dreams from their album Laugh As We Know It. And now we're playing SHERMAN, Changes in My Life. Happy listening. Okay, and that is SHERMAN with the song Changes in My Life. Time check now, 7:44 in the evening. Kami pa rin po ay nakikinig dito sa ating online radio, TOTOUCFamRadio.com. Real people, real music. Kasama niyo pa rin po ako dito, Razor Wolf with DJ John Goth. And this is a Easy Listening Friday. Meron pa tayong mga last two songs dito. Ayan, sa mga gusto mo pong humabol sa ating online radio, I still encourage you. Ayan. Panig po kayo sa ating online radio. Ayan, para mapakinggan niyo po ng buo yung ating program. Okay, ang next song natin, magagaling po
kay Richard Carpenter galing sa kanyang album na Time. And this song is entitled Calling Your Name Again. Magandang gabi pa rin po. This is DJ John Goth of Razor Wolf with DJ John Goth and TOTO UCFamRadio.com. Maraming salamat po sa mga nakikinig pa rin at nakatutok pa rin sa ating online radio. Yan. I still encourage you to listen to our online radio, TOTO UCFamRadio.com, para mapakinggan nyo po ng buong buo yung ating mga pinapatugtog. And katulad nga po ng sinasabi ko, kaya ako po ini-encourage na makinig kayo sa ating online radio. And kasi hindi natin maipi-play yung mga songs ng buo dito sa ating vlog, dito sa ating YouTube channel because of copyright issue. Ayan. So, siguro maipi-play lang natin siya mga ilan or palitan po natin yung buong background. So, tulad nga po ng sinasabi ko, we encourage you to listen to our TOTOUCFamRadio.com. Real people, real music. Again, this is Razor Wolf with DJ John Goth. Time check po tayo, 7:50 in the evening. Again, maraming salamat po sa lahat po ng nag-tune in on today's episode entitled Sounds and Drizzle. And this is a easy listening Friday. Ayan, puro light rock, soft rock lang po at mga relaxing music ang pinapatugtog natin dito sa ating episode na to. And again, sana po ay subscribe po kayo at makapanood po kayo sa ating Razor Wolf with DJ John Goth. Yan po yung ating YouTube channel. And also follow na rin po natin yung ating TOTOUCFamRadio.com page. And also of course Razor Wolf with DJ John Goth. Maraming salamat din po sa lahat po ng mga nag-likes and hearts sa ating mga posters and banners, sa ating mga posts. Ayan, maraming salamat po. Siyempre, mga nagsishare po ng ating radio link. Ayan. Para isang click na lang, diretso na po sa ating website or page. Ayan. Sa mga hindi pa po nakapag-download ng ating TOTO UCFam Radio app, ayan, paki-download na rin po. Ayan, sa ating Google Play. Ayan. Free naman po yan. And siyempre, if you have any suggestions or any comments para mapaganda po natin ang ating radio app, feel free. Ayan. Naiwan po yung mga comments and suggestions ninyo. Ayan. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig. Siyempre, at tumutok sa ating episode today. Siyempre, of course, yung pinapangunahan po ng ating site owner and also founder ng ating United Smoothers International Family from Hong Kong, Madam Yuna Rosario Estacio, sa ating po mga co-site owners from Germany, si Miss Olaki, sa ating pong co-site owner from Estonia, Europe, si Mami Nel White. Ayan, magandang gabi po sa inyo. Mula po dito sa Pilipinas. Siyempre sa ating pong site administrator from Cebu, Philippines. Ayan, si Tita Ms. Pepito. Ayan, sa Cebu. Ayan. Sa nagbaba po na ating mga banners and posters, ayan, si Co-DJ Belle from Hong Kong. Ayan, magandang gabi at happy listening. Salamat sa aking mga kasama po mga co-DJs. Ayan, nandyan po sila Co-DJ Belle, DJ Kulit, DJ Megs, ayan, DJ DM na nasa Saudi Arabia, DJ Kaden and DJ Goose na nandyan sa Qatar, DJ Alice na nandyan naman sa Hong Kong. And from Antipolo, ayan, syempre ang ating DJ Mitch, yan. Syempre nandyan din po sa Paranaque ang ating Kuya D, ayan, DJ Kuya D, ayan. Maraming salamat po sa lahat din ng mga admins ng ating United Smoothers International Family. Ayan, of course, happy listening po sa lahat po ng mga ka-family natin na tumupok din sa atin. Nandiyan po sila si Jocelyn Perez, sila si Len, and sila si Sharon Yolby, ang ating pong admin Fellow Sanchez, admin Binya Pacaba, sila admin Ria Montanya o Janwa Anyanatom, sila admin Marvin Balasoto. Nandiyan din po sila si Sandrine Bahal Lasenya, Tita Rose Ranyada Trinidad, sila Tita Elizabeth Sibayan Pimentel from USA. Ayan, buong mundo po.
and also kala Sis Roslyn, kala Mark Louie, kala Tita Rowena, Miranda Vallarta of Pila, Laguna. Maraming salamat din kay Eric Dumo ng Laguna, and siyempre sa buong Pilipinas Arctic Society. Mga pare, maraming salamat sa suporta ninyo at palagi ang pakikinig dito sa ating online radio. Sa mga hindi pa po naka-follow sa ating page ng 220ucfamradio.com, paki-follow na rin po, and of course, Razor Wolf with DJ John Goth. Pa-subscribe mo nandun mga pare. And thank you rin po kay admin Janice Valdez, yan, sa pag-share din po ng ating program. Thank you so much po. 7:54 in the evening. Samantala na po tayo magpapaalam sa ere, and muli po samahan niyo po ako sa ating episode next week kung loloobin po. Ayan, sa panibagong episode ng Razor Wolf with DJ John, that only here at 220ucfamradio.com. And I'm your DJ on board, DJ John Goth, officially signing off. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lagi ko po pinapaalala sa inyo, stay safe and stay humble on whatever you do. On whatever you do, stay humble. Okay? Keep safe and have a wonderful evening, everyone. Enjoy the rest of the day. Maraming salamat po sa inyo, and happy weekend. Ayan. Fahrenheit. Again, this is Toto, and the song is entitled Leah. Again, ang last song po natin magagaling po sa bandang Toto from their album Fahrenheit, and this song is entitled Leah. Maraming salamat po, and enjoy. Maraming salamat sa panonood dito sa ating episode today. Ayan. And of course, sa mga nakinig ng buo dito sa ating online radio, 220ucfamradio.com. Real people, real music. Razor Wolf with DJ John Goth. Ayan. Kung meron po ay mga, ano po masasabi ninyo dito sa ating episode today, sa mga kanta na ipin-prepare natin. Hopefully may nagustuhan kayo, or kung anong pinaka-paborito nyo, lagay nyo lang po dyan sa comment section. And kung nagustuhan nyo po nitong ginawa natin na video, and of course the whole episode itself, ayan, baka pwede rin po makahingi ng like and share ng ating video and ating channel. Siyempre, don't forget na rin po na mag-subscribe and hit the bell button para lagi po kayong updated sa ating mga bagong videos. Again, this is DJ John Goth of 220ucfamradio.com, and also Razor Wolf with DJ John Goth. Maraming salamat po, and see you on the next episode. Keep on rocking mga pare.